Any appetizer? Later, no, maybe? Tiramisu? Okay, probably, yeah. Probably we'll get to that. Tiramisu, yeah. Okay. Thank you. Here you go, brother. Thank you, bro. Hi guys! Nandito kami sa Olive Garden. Nandito kami sa Olive Garden. So, meron sila ditong Zios. Zios. Ayan. So, dito ka na, pwede ka dito. Ito na yung pinaka-digital menu nila. Tapos, pwede ka dito. Ayan, mamili na. Ayan. Digital na sila dito. They also have appetizer, kids menu, dessert. Kinuha kong dessert is tiramisu. Then, nag-ano din ako na, si Mama, fettuccine alfredo with chicken bite size. Tapos si asawa, what did you order, asawa? What did you order, asawa? Chicken alfredo. Chicken alfredo. Yeah. You? Chicken alfredo? No, sorry. No. That's mama knew the division. Chicken parmesan. Chicken parmesan siya. Tapos din ako umorder kasi meron silang appetizer na salad tsaka yung soup. I-share na lang kami. Tapos umorder lang ang dessert na tiramisu. Kasi madami naman yun. Tapos unlimited yung nila, appetizer nila. Tapos ang drinks namin, Coke lang or Pepsi. Uy, love. Look at this. So, what is this? A stuffed ziti frita. Ziti frita, yeah. Ziti. Yeah, so you explain it and people just like it and learn. Yeah, this is stuffed ziti frita. Crispy fried ziti filled with 5 cheeses. So, pwede rin kayo dito magbayad. Dito ka order. Dito na rin pwede magbayad. Well, salad. That's a big old salad. That's a lot. Yo no puedo tocar los panes. Okay. Yeah. Lots of cheese. Good to go there. ¿Quieres oír más? Sí. Dale por ahí. Okay. Thank you. Ito yung pinaka-free appetizer nila. This is soup for today. Minestrone soup. Minestrone soup. With vegetables, squash, tomatoes, beans, pasta. Tapos ito naman, yo no quiero. salad nila. Sarap yung salad nila dito. Amén. Then, meron din sila dito free na garlic bread. Masarap yung garlic bread nila dito, guys. Ito yung yung soup namin, guys. Ayan. Parang siyang vegetable soup. Sarap siya sa more on tomato. Tomato siya. Ayan. Sarap. Tapos ito yung vegetable salad namin. Ano to, guys? Masarap. Tapos unlimited to. Tapos may tapos na croutons. Masarap siya, guys. Italian na pala itong Olive Garden. Italian. Unlimited to, guys. Tapos meron din sila free na garlic bread. Unlimited din to. Ang sarap nito, guys. Sobrang sarap. You don't want to try this? No. Look, you're sad. No, you're not gonna eat salad? Pani. Ano tayo, guys? So, appetizer tayo. Pero alam niyo yung appetizer dito, parang mapupuno na kayo. Ubus nyo agad. Ay, may mabubus agad din kayo. So, ito sa favorite ni Mamang restaurant. Olive Garden. Look at
¿De qué? ¿Qué es tu restaurante favorito? Right. Right, mama. Samid ako. I want that next time. Meatball parmesan. I'm gonna have that alone. Wala na nga pala akong brace. Guys. Bon appetit! It's 4:21 nga pala po ng hapon. That is an Italian word. Yeah. Bon appetit. Bon appetit! Sa atin ay maayong hapon na. Yung dressing nila is vinagre. Right now? Yeah. It's something else. Guys, malamig na nga pala ang panahon dito ngayon. Ang temperature namin nasa 80, 90 na. Nag-e-enter na kami sa winter season. Hi, Sawa. Say hi. Hello. Pangatlong serve ko na to, salad. Espero que esté bien. Salad tsaka No lo consigo. tsaka garlic Ese bread, bebé tiene busog que ka estar na. ¿Por nacer o ya nació? Ojo. ¿Y él no piensa volver para acá? Me Nada. imagino que sí. Claro, Cuando él era, haber pues, venido para acá. a loco. Hasta podía tener el bebé. Eso le dirían, pero bueno. Mahilig talaga ako sa salad, guys. Había mejor, porque sabe yo cómo son los Es que hospitales como, allá. es como él no se ha casado, Sara se casó, no se había casado, no puede traérsela. Ya no, los hospitales son demasiado jodones. No es listo. Y ahora después, Ya se casaron. Thank you. No, you know? Sí, Yeah, see? a mí de me pueden hacer los amigos. Extra plate for you. Thank you so much. ¿Estás grabando? I didn't have it later. ¿ya? Espérate, queda. Para que quiere, para darle a ella. ¿A qué? A ella, para compartir con ella, ¿Ella porque... quiere esto? Fettuccine. So guys, ito yung food namin. Fettuccine Alfredo. Tapos may spaghetti. Parmesan cheese. Parmesan spaghetti to. So, yan. Kain na tayo, guys. The best to my bread, garlic bread. Yummy. Parang sa handaan lang, spaghetti tsaka fettuccine. You got a lot of food. Yeah, I have a lot of food because of you and Mama. Mejor así, pues yo lo pruebo todo. Ya, pero... Yo sirve mucho aquí, ¿eh? Yo pruebo todo que yo tengo Thank aquí, you, yo Ma. pruebo aquí. Y yo le di también, mira, todavía. Por eso Ma, you no como know. el pan, no puedo. Yo tengo ese pan, se me echaba la comida, no puedo, la dejo. This is my favorite, Ma. White sauce. You like it? You think you could do the tiramisu still? Maybe. If they will not give it, don't order it. Yeah, I don't know.
He wrote it down, though, so he's gonna give it. That's it. I like Mama's fettuccine than yours. Le gustó más el tuyo que el mío. It's good. That's really good. It's really good. No, I like them both, but that's also equally good. I'm glad you like it. I like Eat that half first. Then, if you don't like it, eat mine's last. I-take out ko to. Huh? Mama, this is perfect with garlic bread. Comparto nga ako siya. Pasta. Oh, this is garlic bread. Mm. Guys, ang galing mo. Ito na yung kahit hindi na kayo pumunta sa cashier. Meron nang lumabas na resibo dito. Bebe. Galing mo. Tingnan nyo, nakita ko lang yung kotse, oh. Dynamobile. Tingnan nyo, guys, oh. Tapos may nakalabas dyan na ulo. Ano kaya yan? Can you feel the earth tremble? So, yan, guys. Nakita ko lang, guys. Ang cute. Town Center, Aloha Grill, Hawaiian. Dito kami sa Olive Garden. Ayan po. Meron ditong Korean barbecue, luxury. So, yan. Tuwing kumakain kami sa Olive Garden, dahil kaming may Sharon. Ang dami. So, yung kinain namin dun, guys, ay... Oh, tingnan mo. Love, it's so cheap. It is cheap, no? We ate only 47. We just ate 47.86. But, pero binigyan niya ng tip na $10. Tapos yung tax niya is $4. Ang galing, diba? Tax niya is 4. So, 51.87 plus tax. Yung tip is 60. Not bad. Kasi ang order namin, guys, ay dalawa lang talaga. So, yung chicken parmesan ni Pedro is 20.49. Ayan, di kita eh. Tapos yung kay Mama na chicken Alfredo is 19.99. Kasi yung salad, tsaka yung minestrone soup, free po iyon. Tapos meron din kaming garlic bread, free din po iyon. So, na-take out pa namin yung sobra. Sobrang dami. Hindi talaga ako humingi ng hindi talaga ako order na para sa akin kasi alam ko malaki yung servings nila. Guys, kailangan maging smart po tayo. Yung mga ganon. Kasi malaki po yung servings nila. Kaya ang ginagawa ko, humingi lang ako ng kaunti kay Mama. Kaunti kay Pedro. Kasi hindi rin ako malakas kumain. Tapos may free salad naman. Yung salad, tsaka po yung garlic bread. And even the minestrone soup, ayun po ay unlimited po yun. So anytime, anytime po na gusto mo kumain, okay lang. Tsaka okay lang sa kanila. Tapos guys, alam nyo, pwede nga isang order lang yung orderin nyo eh. Okay lang yun. Kasi hindi sila ganun kasilip. Pero yun. Tapos yung soda ni Pedro, nag-share lang din ako sa kanya. Yan yung may take out pa nga ako. May take out pa ako, nakailang baso kami. Ano to, parang $150, $3 no, for the soda. 3? Yeah, 3.69 yung soda nila. 3.69. Unlimited na yun. So, not bad. Kaya hindi na rin talaga ako order ng para sa akin. Lagi ako na-share lang kay Pedro. Si
Pedro ayaw niya ng ganun. Gusto niya lagi. Meron akong akin. Kaya lang, syempre sayang pa rin, diba? Tapos may pa free chocolate pa sila. Chocolate mint. 6 pieces yata to. Ayun, nakakatuwa lang kumain sa Olive Garden. Italian kitchen siya. Italian cuisine siya. So, yun. Healthy naman siya. Ang sarap ng niya, fettuccine. That's all, guys. Happy afternoon. Have a blessed day. God bless everybody. Guys, mag-over kami, delivery. So, habang nasa kotse, dinala ko to pang masahe ng arthritis. Ha. So, yan. Go over kami, guys.